Hello all, good morning. I am Nandini. I am going to walk through you to my first UI UX project. It's called Grix. So what is Grix? It's a dashboard. It's a business management tool that I have designed. Why I have named it Grix is because it connects 4 domains. It has customer management, inventory management. Hello everyone. Myself Birupa Salan. I'm happy to announce my latest project, UX project named Hira. Hira. First one, what is Hira? Hira, the application is Hira and Payro. That's the first I will introduce my Hira. Hire வந்து அப்படினா ஹையர்ங்கிற வேர்ட் வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணதுன்னா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஜாப் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் ரெஃபர் பண்ணுறதுனால நான் ஹையருங்கிற ஒரு வேர்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். பக்கத்தில் ஏன் ஏன்ற ஒரு இது இருக்குன்னா ஏ வந்து ஒரு பர்சனலைஸ்டு ஒரு இதை ரெஃபர் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு அதை பர்சனலைஸ் சொல்கிறத தாண்டி ஒரு ஆப்பை ரெஃபர் பண்ணோம், ஒரு அசிஸ்டண்ட்டுங்கிற ஒரு இதை ரெஃபர் பண்ணோம். அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து எப்படி இருந்தேன்னா ஹைரான்னு வைக்கலான்னு இருந்தேன். பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது Hi guys, myself Sandhya. My project is Pomodoro. It's a task management app. It is helpful for managing tasks as well as time. In the project, this is my icon. Why Pomodoro? Pomodoro is a technique. It's like a timer. அதாவது ஒரு 20 minutes once break, 15 minutes once break. அது வந்து 1980s வந்து இந்த ஒரு மெத்தடை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எதுக்காகனா டு ஸ்டடி வெல், ஒரு டைமை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு மெத்தடை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில். ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நான் அதை வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு இங்கிலீஷ் லேர்னிங் ஆப். அதனால ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷனுங்கிறதுனால தமிழில் பேர் வைக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்பைரிங் பை திருக்குறள், அந்த கற்க இந்த ஒரு திருக்குறள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் ஆப்புக்கு வந்து நேம் வந்து கற்கன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Hi, I am Karthik Alagapan. I am working in Amazon as a designer. So I am very much interested in UI UX design. I am working in IT company as a graphic designer and animator. Initially, I started my career animator. In Aspira, I have a really good experience in UX and UI both. So the mentors are very well trained and they are very friendly. I want to thank to Aspira to train me advanced UI UX designer. So thank you.